Students, in this video lecture we are going to discuss about a very interesting and important topic of chemistry overall, that is hydrogen bonding. Hydrogen bonding more precisely we will discuss for organic compounds, but it is used in organic, inorganic, everywhere. एक chemistry ਦਾ एक बहुत ही important part ਆ hydrogen bonding की चीज़ ਆ. Hydrogen bonding is actually a force of attraction. ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. I will take example और example लेके समझाना. For example we have hydrogen fluoride. HF. So HF, you have HF in a container, in a bottle you have HF. तो आ HF ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਵਾਇਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ HF bond. So you will find so many number of HF molecules in very small sample of HF. छोटी जी बोतल ਵਿੱਚ भी HF होगा, कंटेनर ਚ HF होगा. You will see so many number of Avogadro number जिन्ने उस तो भी ज़्यादा HF molecules, and HF molecules are in close vicinity of each other, they are in neighborhood of each other. So and each HF molecule is polar. A polar, this is polar molecule, this is also polar, this is also polar. तो ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ. ਐਂਡ ਦਿਸ attraction is usually called dipole-dipole interaction. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ dipole-dipole attraction ਜਾਂ interaction ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. This is dipole-dipole interaction. But what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is special case of dipole-dipole interactions. Is special case of डाइपोल इंटरैक्शनस. तो जदों डाइपोल इंटरैक्शनस दे विच एक पोल हाइड्रोजन होवे ते दूसरा पोल कोई इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम होवे तां इहो जही अट्रैक्शन नूं असीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिंदे हां. दिस अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय some electronegative atom. Attracted, force of attraction, not a covalent bond. This is covalent bond. This is pure covalent bond. This is not hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a force of attraction, not a covalent bond. एक just attraction है, nothing else. Strong attraction है, strong interaction है. We can see examples of hydrogen bonding in so many compounds. So एक example होगी. Another example we can see in water. In case of water, this is the structure of water. Oxygen is partial negative and hydrogen is partial positive. So this is one molecule. We will be having another molecule, partial negative, partial positive, partial positive. Another molecule we can have. So how this interaction takes place? When these water molecules are near to each other, hydrogen of one molecule attracts the oxygen which is electronegative of another molecule like this. ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. See, in this way ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ this is another example of hydrogen bonding. The attraction between hydrogen which is partially positive and some electronegative atom which is partially negative. And
these two atoms, hydrogen and electronegative atom, should not be bonded covalently to each other, because hydrogen bonding is force of attraction. Then next, there are few conditions for hydrogen bonding. What are those conditions? ਜਿਹੜੀ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ ਇਹ सिर्फ इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम्स ਦੀ ही ਹੁੰਦੀ ਆ, which are highly electronegative atoms show hydrogen bonding. दूसरा कंडीशन दूसरी ਇਹ ਆ, the atom should be very small in size. I am talking of the electronegative atoms. Firstly, the atom which is to make attractive force interaction with hydrogen, that atom should be highly electronegative and it should be small in size. So इन्हां दो conditions ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ fulfill ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ element ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, that is oxygen, that is nitrogen, oxygen and fluorine. ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। We have two types of hydrogen bonding. One is intermolecular hydrogen bonding. And one is intramolecular hydrogen bonding. Now what is the difference? When the hydrogen and the electronegative atom, hydrogen is attracted towards electronegative atom and these two atoms belong to different molecules. The hydrogen belongs to one molecule and electronegative atom belongs to other molecule, then the attractive force between them is called intermolecular hydrogen bonding. These are the two examples of intermolecular hydrogen bonding. ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਲਓ, ਐਲਕੋਹਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। What is alcohol molecule? It is ROH. So here we can write R. Partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, negative and positive. Now you can see hydrogen of this molecule, one molecule is bonded to oxygen of other molecule. Hydrogen and oxygen both are belonging to different molecules, that is intermolecular. What is intramolecular hydrogen bonding? When hydrogen and the electronegative atom belong to same molecule, eco molecule present. For example, we have, this was example of alcohol, we have orthonitrophenol. This is phenol, benzene ਦੇ ਉੱਪਰ OH. This is ortho position. Here we are to write the nitro group. This is nitro group. This is partial negative, or it is actually negatively charged. And here we have partial positive. This is partial negative, and this attraction is hydrogen bonding, because this H and O they are not covalently bonded. They are just bonded through attractive force. This is intramolecular hydrogen bonding, when hydrogen and oxygen or hydrogen and some electronegative atom, they belong to same molecule. And then comes the application part. Applications of hydrogen bonding. So hydrogen bonding is a force of attraction between the different molecules. Different molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਫਰਮਲੀ। ਫॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
This is one molecule of carboxylic acid. This is another molecule of carboxylic acid, and they both show association. This oxygen is hydrogen bond, showing hydrogen bonding with this hydrogen, and this hydrogen with oxygen. So two hydrogen bonds for this dimer. So there takes place the formation of a dimer. Also, this is also association. Ammonia the hydrogen bonding draw karo, it is also association. So molecules associate with each other very firmly due to hydrogen bonding, because it is a strong force of attraction. Then second application is high boiling point and melting point, because we know boiling point or melting point of any substance is directly proportional to the magnitude of force of attraction existing between the molecules. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल वी हैव एल्कोहल, वी हैव एल्कोहल्स ROH। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਕੋਹਲ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗਸ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੀਟੋਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੀਟੋਨ। ਇਹ ਕੀਟੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। these are ketones, partial positive, partial negative, partial positive, partial negative, positive and negative. This is also force of attraction, but this is not hydrogen bonding. Oxygen is bonded to carbon, not to hydrogen. So these are simple dipole-dipole interactions. And this is what? This is hydrogen bonding. And we know that hydrogen bonding has high magnitude as compared to any other type of interactions. So alcohol da jada boiling point a, boiling point of alcohols more than boiling point of ketones. The boiling point te bhi effect penda. Another example we can do is solubility. Solubility of one compound in another compound will be high if the molecules of two compounds make hydrogen bonds with each other. ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਗੀ, ਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, this is alcohol, this is water, this is alcohol, this is water, and this is the hydrogen bonding between alcohol and water molecules, which is responsible for the high solubility of alcohol in water or water in alcohol. And next application we have increase in viscosity and surface tension. Since hydrogen bonding is a strong force of attraction, so it binds the molecules together very firmly. Molecules ਨੂੰ ਬਹੁਤ strongly bind ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ molecules stay close to each other and ਉਹਨਾਂ ਦੀ surface tension and viscosity ਜਿਹੜੀ, because viscosity and surface tension they both are directly proportional to the force of attraction between the molecules. So since viscosity and surface tension depend upon the interactions magnitude, and hydrogen bonding has high magnitude, so surface tension and viscosity increases if there is presence of hydrogen bonding between the molecules. So this is all about the hydrogen bonding, its definition, types, examples and its applications.